शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा दुर्बुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। যোৱা 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বিষয়বস্তু আছিল ইউজ অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ইন ডে টু ডেজ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাখনি আয়োজন কৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এখনি আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান RK কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ে। প্ৰতিযোগিতাখনি পৰিচালনা কৰে অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শ্ৰী মৃণাল তালুকদাৰদেৱে। The motion before the House is development of artificial intelligence will accelerate the unemployment problem in India. The medium of this debate is either can be English or Assamese. Let me start. Number 33, Obhipriya Kakut. With your permission, I want to propose the topic that our development of artificial intelligence will accelerate the unemployment problem of the country like India. Respected Speaker, I would like to begin with a statement that was given by Stephen Hawking in an interview conducted by BBC in 2014, where he said that the development of full artificial intelligence spelled the end of the human race. Population of India is increasing day by day, and it has become the world's most populated country with a population of 1.486 billion. And if there is an AI doing 5% work or labor together, then this will obviously lead to an increase in unemployment rate of the country. Many people have also lost their jobs during the COVID pandemic. Poverty has been existing in our country, and for this AI, it is replacing the jobs of the people. Recent report was published where around 4,000 individuals lost their jobs due to artificial intelligence. Thus, if these things happens, one day the AI will become more intelligent than human, and human will not get a single job in the near future. Thus, I conclude that I fully accept that artificial intelligence can lead to increase in the unemployment problem in the country like India. Thank you. 52, Moloya Coast. সরকারের সরকার পক্ষর সদস্যসকলে পরিণত করা সরকারখনে 2022 বর্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত প্ৰকাশ কৰিছে যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশে ভাৰতবৰ্ষত পূৰ্বৰ তুলনাত তথ্য প্ৰযুক্তি খণ্ডত প্ৰায় 3 মিলিয়ন, কৃষি খণ্ডত প্ৰায় 2 মিলিয়ন আৰু উদ্যোগ খণ্ডত প্ৰায় 8 মিলিয়নতকৈও অধিক নিয়োগৰ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰি ভাৰতবৰ্ষত কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰিব। কিন্তু সেই একেখন চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে আজিৰ পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশসমূহত নিবনুৱা সমস্যাত দ্ৰুতগামী কৰি তুলিব বুলি কৈ সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ দলপতি গৰাকীয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ অনুমতি ল'বলৈ পাহৰি যোৱা বিধেয়কখনৰ তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছো আৰু গ্ৰহণ কৰিছো সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ আসন। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিহাসৰ পৰিক্ৰমালৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে পৃথিৱীত যেতিয়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ নৱ উদ্ভাৱন ঘটি আহিছে, তেতিয়াই এটা মানুহে নৱ উদ্ভাৱনক মানৱ জাতিৰ বাবে নেতিবাচক হিচাপে আখ্যা দি আহিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব বিচাৰিছো উদ্যোগীকৰণৰ কথা। অষ্টাদশ শতিকাৰ মাজভাগত যেতিয়া পৃথিৱীত উদ্যোগীকৰণৰ আৰম্ভণি হৈছিল, তেতিয়া সেই উদ্যোগীকৰণৰ ফলত এটা মানুহে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাব বুলি আশা কৰা হৈছিল। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া পৃথিৱীত কম্পিউটাৰ বিপ্লৱৰ আৰম্ভণি হৈছিল, তেতিয়াও সেই একে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰখনলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ এই নৱ উদ্ভাৱনসমূহে মানুহৰ বৌদ্ধিক দিশৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে মানুহক আৰু অধিক কৰ্মমুখী কৰি তুলিছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশেও ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে উন্নয়নশীল দেশসমূহত
আৰু অধিক কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব বুলি অনুধাৱন কৰিব পাৰিছো বাবেই বিৰোধিতা কৰিছো উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন। গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদৌ শেষত মই সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকে এইখন বিধেয়ক বাতিল কৰক আৰু অন্য এখন প্ৰাসংগিক বিধেয়ক উত্থাপন কৰক। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ মহামান্য সদন। Number 27, Kazuri Gogoi. Today, I will speak for a motion on the given topic, development of AI will accelerate unemployment problems in a country like India. As we all know, AI, that is artificial intelligence, has improved our world in ways unimaginable. But there are consequences as well. Regarding employment and credibility of workforce. As there are possibilities of people facing unemployment due to automation and neural networks. AI is likely to displace some jobs, such as certain tasks that are harmful or maybe not possible to do by humans, which could also make humans lose their jobs in transportation, manufacturing, or customer service. AI-enabled robots can perform tasks with greater speed than humans. As AI evolves and more tasks fall into the category of things that can be easily automated, entire job industries could disappear. And regarding a labor surplus country like India, AI will definitely result in massive job losses. An example I would like to give is about ChatGPT. As we all know how ChatGPT works, it has every answer to our question. But this is not the point. The point is that a person using ChatGPT can manage 4 jobs at a time. And managing 4 jobs is not possible, but they are doing it. It is only because of the programming. And thus, I firmly agree with the topic that development of AI will accelerate unemployment problems in the country like India. Thank you. From the opposition or against the motion, 36, Shaheen Khan Duron. Speaker sir, in an era where artificial intelligence is rapidly reshaping industries and societies, in an era where artificial intelligence impacts employment rates in countries like China and in Japan, in an era where a country like India lands in the moon with rapid progress of technology. In that context of time, Speaker sir, our education system also generated some technically unaware, unverified people who represents today's treasury bench, presenting such a bill, masking their failure to eradicate corruption, failure to generate employability. Hence, as a member of today's generation, I stand vehemently against the motion, taking my seat in the opposition bench. Speaker sir, in the bill, the mover of the treasury used the term a country like India, but the intention behind using the term is not clear. If they want to explain India as the most populous country, then I want to explain them that world's largest populous country, China, implemented AI in 1987, but their employment rate is just 2.5%, quite lower than India. If they want to explain India as the largest education system, then I would like to explain them that Japan is the largest education system, and it also implemented AI in 1985. Hence, it is crystal clear that it is not AI, but there are some other factors which are responsible for the unemployment rate in India. Promote entrepreneurship, and yes, most importantly, we should focus on digitalization and technology adaptation for job creation. Hence, I would like to request the Treasury members to withdraw the bill and hang it, and I will provide the proof. With this, I would like to conclude. The body is all yours. Thank you. 39, Kriti Balachari. I here stand to speak for the motion. Development of AI will accelerate the unemployment problem in country like India. Literacy is the path from slavery to freedom. I repeat, literacy is the path from slavery to freedom. Frederick Douglass. Here, as I speak of this great quote, I refer to the literacy about AI rather than the academic knowledge we run after. AI has been existing since 1950s, but the use of it has increases in the recent years, and AI has been noticed to get more efficient and capable.
leading to increasing the dependency of us sapiens in an unrecognizable manner. Good morning everyone present here, Honorable Speaker, respected judges, and my audio opinions and the spectators. My first claim to the opinion of the House that is saying that AI will increase unemployment in India is that AI generate new job opportunities. Development of AI system and adoption of technologies which can accelerate the unemployment problem is wrong. Why? According to the statistic reports, study by the Broadband India Forum states AI-based applications will create 2.8 million jobs in rural. It's rural, not urban. It's rural over the period of 8 to 10 years. Report and research by Information System Developing Countries states that 83% of developing countries' organizations have created new job opportunities using AI. Good morning everyone, respected speaker and all the members of the opposition party. The opinion of the House today is that development of artificial intelligence will accelerate the unemployment problem in the country like India. Now isn't this totally right? Why? Because here we are talking, first of all, here we are talking about unemployment, not about GDP and growth of an economy. I would like to say that the growth of an economy is not dependent on just employment. It is also dependent on the national income. Now the national income of a country, it can happen that if a country produces a lot of goods. 26 number, Dimpi Moni Doctor. Number 26. 1991 দেশত গ্ৰহণ কৰা হয় নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি অৰ্থাৎ নতুন ঔদ্যোগিক নীতি আৰু এই নীতিৰ অন্তৰ্গত প্ৰাথমিক কাৰ্যসমূহৰ ভিতৰত এটা অন্যতম আছিল বৈদেশিক প্ৰযুক্তিক মুকলি আহ্বান তথা গ্ৰহণ সন 2015 সামাজিক ন্যায় আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ অটুট ৰাখি প্ৰত্যেকজন দৰিদ্ৰ ভাৰতীয়ক আৰ্থিকভাৱে সবল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়াসসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আৰু এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি সম্পাদন কৰিব খোজা 9টা প্ৰধান কামৰ অষ্টমটো কৰ্ম আছিল যে অধিক কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিৰ বাবে তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি প্ৰয়োগ কৰা আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি অৰ্থাৎ তথ্য প্ৰযুক্তি হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ এটা প্ৰধান অংশ Honorable Speaker, sir, hence I stand in firm support of the proposed bill in this House. Greetings, respected Speaker, sir, and the House. Honorable Speaker, sir, AI has been slowly making its steps in the journey of India. But as I see, AI is used in the healthcare sector to diagnose diseases to enhance further treatment possibilities. But Honorable Speaker, sir, the same India, which is currently a medical value-based destination for years due to its Ayurveda and another medicines, if it goes on to take the artificial intelligence as it's one of the main reasons of treatment, then Honorable Speaker, sir, there will be a time when people will be less dependent on the Ayurveda and the regional knowledges than rather on the human technologies based on artificial intelligence. Honorable Speaker, sir, India has a health worker ratio of 20 to 10,000. Already a grappling drastic factor that is harming the health sector of this country. And if we keep on using AI, there will be a time when our people will be rather lazy, that they wouldn't take a small step towards a hospital that is just a few kilometers away from them. Honorable Speaker, sir, if we keep on blaming the government hospital, we should also remember a fact that it is we who go on littering those hospitals who make them degrade. Honorable Speaker, sir, the same stance would be taken if the people would stop using the Ayurvedic or the Rigvedic medicines and would go on to use the medicines as prescribed by the AI. For Honorable Speaker, so now if I turn my attention to the education sector, I can see a very remarkable fact that many higher educational institutions are nowadays using AI to enhance their learning capabilities as well as technologies. Honorable Speaker, sir, a slight ratio here is that the national employability ratio for Inteligence stated that the IT sectors in India employ only 16.25% engineers in the country. Honorable Speaker, sir, India annually produces 15 lakh engineers with only 2.5 lakh being able to guarantee themselves employment. Honorable Speaker, sir, a country with only 24 IITs, and in those IITs, Honorable Speaker, sir, main priority is still given to civil engineering, main priority is still given to biomedical sciences, main priority is still given to technological sciences. Well, Honorable Speaker, sir, let me clarify another fact here, that IT might be an important component of AI, but IT cannot be termed to be AI, as my fellow opposition bench members have done here. Number 18,
Swati Kiran Gugul. अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे. Whenever there is the decimation of righteousness and surge in wickedness, O descendant of Bharata, I manifest myself periodically to protect the righteous, to destroy the wicked, and to re-establish dharma. Today, I stand before you to oppose emotion and to establish the truth that the development of artificial intelligence will not accelerate the problem of unemployment in a country like India. Instead, it is going to create employment in various sectors. Honorable Speaker, sir, the triggering factor behind the increase in the rate of unemployment is the ever-increasing uncontrollable rate of population in our country. The rate of unemployment was rising, is still rising, and will rise in the near future, even if there won't be any intervention by artificial intelligence. The development of AIs will not have any direct linkage with the acceleration in the rate of unemployment. Instead, it is really going to help us retard the rate of unemployment by opening up job opportunities in various sectors. Now, we all know that manpower is needed to manufacture the mechanical parts, electrical parts, to the programming, coding, management, and assembly of the AI robots. So, in the near future, if there would be an increase in the number of AI robots, we are sure to receive a fresh hike of new jobs. There would be a striking hike in the number of mechanics, software engineers, programmers, coders who are going to create those AI robots. This all will be possible only after the proper incorporation of artificial intelligence technology in the Indian subcontinent. Dorman Dutta. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ক'ব বিচাৰিছোঁ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা মানেনো কি? অক্সফৰ্ড ডিকশ্যনাৰী অনুসৰি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স মানে হৈছে the theory and development of computer system able to perform tasks normally requiring human intelligence. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মন কৰিব human intelligence অৰ্থাৎ মানুহৰ বুদ্ধিমত্তাৰ সলনি কৰ্ম সম্পাদন কৰিব পৰা কম্পিউটাৰ তথ্যৰ বিকাশে হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা। ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে অনাগত ভৱিষ্যত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই মানুহৰ বিকল্প হিচাপে কাম কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণ কৰিবলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আগবঢ়াব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে নিবনুৱা সমস্যাই জৰ্জৰিত এখন দেশত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দৰে মানুহৰ বিকল্প প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যদি সন্মানিত বিপক্ষৰ সদস্যসকলে বিচাৰিছে তেনেহ'লে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে বৰ্খাস্ত কৰি দিয়ক সেইজন গাড়ী চালকক যিজন গাড়ী চালকে তেওঁৰ একমাত্ৰ গাড়ী চলোৱাৰ দক্ষতাৰে টকা উপাৰ্জন কৰি এখন ঘৰ পোহপাল কৰি আছে তেওঁ বৰ্খাস্ত কৰি আত্মহত্যাৰ পথ দেখাই দিয়ক সেইজন পাইলটক যিজন পাইলটৰ দক্ষতাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰজন মানুহ এখন ঠাইৰ পৰা সিখন ঠাইলৈ উৰাজাহাজে যাত্ৰা কৰি আছে তেওঁলোকে বৰ্খাস্ত কৰি দিয়ক সেইজন নাবিকক যিজন নাবিকে আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। কিয়নো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্ৰ আৰু স্বয়ংক্ৰিয় গাড়ীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব যাৰ ফলস্বৰূপে এই পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সকলো মানুহ নিবনুৱাৰ দিশে গতি কৰিব আৰু এই বাস্তৱিকতাক বুজি উঠিছোঁ বাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুনৰবাৰ সমৰ্থন কৰিলোঁ আজি সদন উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনক। Number 10, Tushar Paul. Envision a world where AI isn't just a tool, but a partner in innovation, a guardian of security, efficiency, and a beacon of hope to conquer our greatest challenges. Greetings, everyone. Honorable respected sir, respected audience, and my worthy opponents. Today, you see, my adversaries are exerting significant efforts to persuade the House of the hypothetical adverse situation of AI on installation of unemployment. But my stance remains resolute no. Honorable Speaker, sir, I say no because AI doesn't accelerate unemployment, but on the contrary, acts as a catalyst for job opportunities. In 1990s, India found itself in a similar situation regarding adoption of computer and information technology. We were cautious about these emerging risks, such as unemployment and job cuts. However, we did not oppose it, but turned it to our advantage. Today, India stands at the pinnacle of AI industry, IT industry, a sector which has not only generated countless jobs, but also a great contributor to our economy. Honorable Speaker, sir, it is essential to realize that AI doesn't replace humans. It serves as a tool, making us efficient
and effective. On the contrary, it liberates us from our boring, repetitive tasks by automating them, giving us free time to explore life, which is a luxury in today's hustle culture. অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যগৰাকীয়ে কৈ থৈ যোৱাৰ ধৰণে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থূল ঘৰুৱা উৎপাদন অৰ্থাৎ জিডিপিৰ বিকাশৰ কথা কৈ থৈ যোৱা সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যগৰাকীক স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে যোৱা কেইটামান বছৰত ভাৰতৰ স্থূল ঘৰুৱা উৎপাদন অৰ্থাৎ জিডিপিৰ বিকাশ নিয়োগৰ বৃদ্ধিতকৈ অধিক উচ্চ হাৰত হৈছে। 2011 পৰা 2021 ভিতৰত চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ তথ্য অনুসৰি নিয়োগৰ বিকাশ 13.9% হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে জিডিপিৰ বিকাশ 6.2 পৰা 9.2%লৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু এই গোটেই পৰিস্থিতিটোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অৰ্থনীতিবিদসকলে কৰ্মসংস্থাপনহীন জীৱিকাবিহীন বিকাশ হিচাপে আখ্যা দিছে। আৰু এই জীৱিকাবিহীন বিকাশ সামাজিক উদ্বেগৰ কাৰণ হোৱাৰ বাবে আজি আমি সজাগ হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক তেওঁলোকৰ লগত একমত হ'বলৈ কয় তেতিয়া আপোনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সন্মান সহকাৰে সোঁৱৰাই দিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোক আমি কেইখন ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজৰ বাসিন্দা য'ত কোনোবাই সুখৰ স্বৰ্গদতী বিলাসিতাৰ জয়লংকা কোবাই ঊৰ্ধৰ পৰা ঊৰ্ধলৈ গতি কৰাৰ মধুৰ স্বপ্নত মগ্ন হৈছে আৰু আন কোনোবাই এখন বস্ত্ৰ পেটৰ এমুঠি ভাতৰ কাৰণে কপালৰ কাম মাটিত পেলাই পৰিশ্ৰম কৰি নিম্নতম প্ৰয়োজনীয়তাখিনি লাভ কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত এক শ্ৰেণী মানুহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে উচ্চাত্মিকাৰ গৌৰৱ আৰু আন এক শ্ৰেণী মানুহ হতাশাত ভাগি পৰিছে। এই হতাশাত ভাগি পৰা পিছৰ শ্ৰেণীটোৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ইন্ধন যোগান ধৰি বঢ়াই তোলা পোৱা নোপোৱাৰ মাজৰ হতাশাৰবোৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দূৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰাসংগিকতা অনুভৱ কৰিলে এনে এখন বিধেয়কৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি অধিক বিতৰ্কৰ বাবে সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে বিধেয়কখন অন্য এটা দৃষ্টিকোণলৈ টানি দিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিধেয়কখন তিনিটা ভাগত বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰোঁ। প্ৰথমতে যদি আমি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ কাৰ্যদক্ষতা সম্পৰ্কে অৱগত হোৱাটো প্ৰয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰ্যদক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক ক্ষমতাৰ কথা যদি চাওঁ 2017 চনত ইজৰাইলত কৰ্মৰত পেলেষ্টাইনৰ এজন ব্যক্তিৰ গুড মৰ্ণিং বোলৰ বাক্যটো ফেচবুকৰ অনুবাদ কৰি এটেক ডেম বুলি ইজৰাইলৰ মাটিত পেলেষ্টাইনৰ এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এটেক ডেম বুলি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিলে তেতিয়া তেওঁক ততাতৈয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। এই ঘটনাটোৱে আমাক বুজাই যায় যে জেনেৰেটিভ এআই আমাক যিখন পৃথিৱীৰ সপোন দেখুৱাইছে সেইখন বাস্তৱ নহয়, অতি বাস্তৱৰ সম্ভাৱনাই অধিক। মই কোৱা কথা নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই এই কথা উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ মহানুভাৱসকলে। Now, against the motion, Pragyanjyoti Bhuya 56. নমস্কাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্ষমতাৰ বাট জৰিডাল নিজৰ হাতত থকাৰ পাছতো চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱা চৰকাৰ আপুনি বাৰু কেতিয়াবা দেখিছেনে? অধ্যক্ষ মহোদয়, দেখিছেনে কেতিয়াবা এনে এখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে ক্ষমতাৰ বাট জৰিডাল ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত তেনে ব্যৰ্থতাক ঢাকিবলৈ বিভিন্ন অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা? অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিহে নাই দেখা তেন্তে আজিৰ সদনৰ মাজমজিয়াত মোৰ সোঁহাতে বহি থকা এইসকল সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্য, সেইসকল চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্য যিয়ে নেকি নিবনুৱা সমস্যা নিবাৰণৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত অন্য কোনো উপায় নাপায় আজিৰ সদনৰ মাজমজিয়াত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশক বলিৰ পাঠা সজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশৰ কথা সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে কৈ থৈ গ'ল নিবনুৱা সমস্যা দ্ৰুতগামী কৰিব বুলি। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখনে সেইখন চৰকাৰ যিয়ে নেকি 2022 বৰ্ষত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰা 3.24 মিলিয়ন US ডলাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সূচকাংক ৰিপৰ্টত পঞ্চম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগাই আঁতৰাই সেয়া আমি নাজানো, কিন্তু অনতিপলমে নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস হোৱাটো আমি আশা কৰোঁ। আৰু আনহাতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষ হওক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ। এয়াই আমাৰ আশা, এয়া আমাৰ প্ৰত্যাশা। সদৌ শেষত অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ বিধেয়কখন বাতিল কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাই ক'বলগীয়াখিনি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ মহামান্য সদন। For the motion, 23 number, Sunit Sir. কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি অক্সফাম ইণ্ডিয়াই প্ৰকাশ কৰা 2022 বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান ইনইকুৱেলিটি ৰিপৰ্টত 3 প্ৰকাৰৰ প্ৰযুক্তিভিত্তিক বৈষম্যতাৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে।
প্ৰথমতে লিংগভিত্তিক বৈষম্যতা, দ্বিতীয়তে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্যতা আৰু তৃতীয়তে জাতিভিত্তিক বৈষম্যতা। ইয়াৰে লিংগভিত্তিক বৈষম্যতাত ভাৰতবৰ্ষত পুৰুষৰ তুলনাত 15% কম মহিলাই মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু 33% কম মহিলাই পুৰুষৰ তুলনাত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু ইয়াৰে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্যতাত ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত 31% ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চহৰ অঞ্চলত 67% ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু তৃতীয়তে জাতিভিত্তিক বৈষম্যতাত ভাৰতবৰ্ষত কম্পিউটাৰ সুবিধা থকা সাধাৰণ আৰু অনুসূচিত জাতিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য হৈছে 7.8%। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে যে প্ৰযুক্তিৰে লিংগভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক আৰু জাতিভিত্তিক বৈষম্যতা দূৰ নকৰাকৈ প্ৰযুক্তিৰ উপাদান কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিৱেশ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত নিবনুৱা সমস্যাৰ দ্ৰুতগামী কৰি তুলিব। সেয়া হয়তো আজি বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যগৰাকীয়ে বুজি উঠাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল। অসমৰ প্ৰখ্যাত কবি চক্ৰধৰ দাসৰ ভাষাৰে তেওঁলোকক আজি সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিম। বিশ্ববাসী শান্তিকামী জনগণ আজি শংকিত, আজি চিন্তিত, দেখি আণৱিক যুদ্ধৰ আগমন। ওলাই অহা কৃষ্টিৰ সন্তান যদিহে বিজ্ঞানে কৰিব পাৰে সংকটৰ অৱসান, আণৱিক যুদ্ধই কিয় কৰে আজি পৃথিৱী কম প্ৰমাণ। Against number 50, Prakti Puya. You all know about the jobs that were available when landline telephone facilities were there in our country. But let me tell you that those jobs were limited. With the introduction of mobile phones, which is an artificial intelligence, of course they wiped out those kind of jobs, but also replaced them with many more new jobs like tower operator, network operator, customer care, etc. According to World Economic Forum, the Future of Job Report 2020 states that by 2025, 97 million new jobs will be created due to the development of AI, whereas only 85 million jobs will be wiped out overall. Here, I'm really unclear to what context are our friends stating that development of AI will accelerate unemployment in the country. Simplifying the bill, it is made up of 3 parts. Development of artificial intelligence, accelerate unemployment, and in a country like India. Firstly, development of artificial intelligence. Development of AI in a country like India. To be more precise, in a developing country like India, will not only help the country to grow in every sector, but will also provide the youth of the nation with many more job opportunities, hence revolutionizing India. One of the most significant use of AI was in the medical sector. When the advanced new robotic surgery, teletechnology, nanotechnology, AI-assisted diagnostic were used, it led to the hiring of a new bunch of people who will be capable of handling these AIs. So myself as an AI enthusiast, I've been, for the last 9 months, I've been learning about AI and how it can actually benefit us. So 2 months ago, when I was just randomly scrolling YouTube, I found one guy talking about a new AI business. So he in his video tells that he discovered one new business model called AAA, which stands for AI Automation Agency. So the goal of the agency is to automate the simple tasks of any business. Let us say that our speaker owns a business. So, and let us also assume that I am Liam Otley. I own a AI automation business. So I will be asking our speaker some questions like, what are your problems which you are facing right now in your business? So I will be trying to automate the whole thing by implementing the AI technology. So this example proves that AI is so much dangerous. It not only just take over the jobs, but also displaces one employed person. Next speaker, but against the motion number 14, Mrinmoy Pora. অধ্যক্ষ মহোদয়, এগৰাকী সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যই আজি পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত প্ৰযুক্তিৰ বৈষম্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি থৈ গ'ল। তেওঁক এইখন পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰোঁ যে এইখন ভাৰতবৰ্ষত আজি স্বাধীনতাৰ ৭৭টা বছৰে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে অধ্যক্ষ মহোদয়
কি উদ্যোগ কি কৃষি প্ৰতিটো খণ্ডতে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰি আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত অৰ্থনৈতিক বৈষম্যতাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যি বৈষম্যতাৰ জৰিয়তে 80% মানুহৰ হাতত থুপ খাই আছে কেৱল মাত্ৰ 20% সম্পদ আৰু বাকী 80% সম্পদৰ গৰাকী 20% পুঁজিপতি। তেনে অৰ্থনৈতিক বৈষম্য আজি পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত ঢাকি ৰাখি যেতিয়া প্ৰযুক্তিগত বৈষম্যৰ কথা উল্লেখ কৰি পবিত্ৰ সদনত উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন সমৰ্থন কৰি যায়, তেতিয়া এইখন গণতন্ত্ৰৰ এগৰাকী যুক্তিবাদী নাগৰিক হিচাপে তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধ কৰি উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন আৰু বিৰোধী আসন গ্ৰহণ কৰোঁ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগৰাকী চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্যই আজি পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত উল্লেখ কৰি থৈ গ'ল যে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন টেকনলজি ফৰাম গঠনৰ জৰিয়তেহে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰযুক্তিৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱা হ'ব, যাৰ জৰিয়তে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰসাৰ হ'ব। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ 2022 বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি নতুন শিক্ষানীতিখন প্ৰণয়ন নোহোৱাৰ পূৰ্বতেই, কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ পূৰ্বতেই কেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষত 38% কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ ঘটোৱা হ'ল, সেই কথাটো আজি পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়, পুনৰবাৰ এগৰাকী সদস্যই উল্লেখ কৰি থৈ গ'ল যে ইংলেণ্ডৰ ভাব ইঞ্জিনৰ আৱিষ্কাৰৰ পিছৰ সময়ছোৱাত ইংলেণ্ডে বিভিন্ন ঠাইত গৈ তেওঁলোকৰ ৰাজত্ব স্থাপন কৰাৰ পিছত আজি অসমৰ শিপিনীসকলৰ সেই সময়ৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু 2011 চনত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, য'ত ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বমুঠ 28 লাখ তাঁতশালৰ 14 লাখ তাঁতশালে এইখন অসমত থকাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত যেতিয়া চৰকাৰে সেই তাঁতশালসমূহক লৈ শিপিনীসকলৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে উদ্যমিতা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু আজি পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত যেতিয়া সেই নিবনুৱা সৃষ্টিৰ দিশটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি ৰাখি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক পবিত্ৰ সদনত জগৰীয়া কৰা হয়, তেতিয়াই পুনৰবাৰ তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰি উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন আৰু বিৰোধী আসন গ্ৰহণ কৰোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, গেৰী কাস্পাৰ প্ৰথমগৰাকী বিশ্বৰ NSCS অৰ্থাৎ দবা খেলুৱৈ, যিগৰাকী দবা খেলুৱৈ 1962 চনত এটা ৰবট অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সৈতে প্ৰথমখন দবা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু আশ্চৰ্যজনকভাৱে সেইগৰাকী বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰা, সেইগৰাকী বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰা দবা খেলুৱৈ সেই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ৰবটটিয়ে পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ নিজৰ দলীয় সংগী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছিল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ এটা ৰবট, আৰু তাৰ পিছত তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল যে তেওঁৰ দবা খেলৰ পাৰদৰ্শিতা আগতকৈ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁৰ গ্ৰন্থ When Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins নামৰ গ্ৰন্থখনত স্পষ্ট ভাষাৰে লিখিছে যে গণনামূলক ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা মানুহতকৈ আগবঢ়া আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাতকৈ আগবঢ়া, আৰু দুয়োটাৰে সমন্বয়ৰ ফলত যি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ কৌশলগত বিকাশ ঘটিব, সেই কৌশলগত বিকাশে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। We need to stay comfortable with the fact that AI will not be able to replace all jobs. We have to remain firm in our understanding of that. A number of specific profiles are available that require a high level of creativity, empathic work, and last-minute complex political framework. Teachers, writers, designers, lawyers, social workers, defense personnel, and medical professionals and others cannot be substituted with artificial intelligence or any kind of robots. We should look forward to unskilled and semi-skilled workers operating from monotonous work because of AI and robotics. Of course, AI and robotics will have varying effects on different sectors, but as a whole, they're just mere enablers and amplifiers of human work. As noted, I would like to cite an example like the steam shovel. When it was invented, it did not disemploy all the construction workers, nor when the Uber technology was invented, it did not eliminate the taxi industry. If anything, Uber's new AI technology lowered the barriers of entry to the taxi industry. Nor the musicians. It did not eliminate the musicians when the music was digitized. Instead, this innovation gave musicians larger platforms and audiences. Next speaker for the motion, number 5, Vidisa Kugui. Artificial intelligence is an incredible technology that has made it possible to think beyond the unthinkable. However,
one big question made it possible, many of us have in mind is what sort and what effect AI could have on jobs and employment. And some of the fields that will replace the current job are teaching, healthcare, transportation, and manufacturing industries. I would like to go with the example of healthcare. Before AI didn't exist, patient required a nurse to monitor patient health at a regular interval and notify the doctor regarding patient health. But now with the help of AI-enabled device attached to patient body so that the doctor can monitor the patient body health at regular intervals, and thus there could be no need of nurse. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিকাশ ইলাস্টিকা গছজোপাই যিদৰে অন্য এজোপা গছক আশ্ৰয় লৈ এখন ডাঠ বাকলিৰ আৱৰণ সৃষ্টি কৰি সেই গছজোপাকে মাৰি পেলাই ঠিক একেদৰে আমাৰ সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ বেছিভাগে কিন্তু ইউটিউব আৰু গুগলৰ পৰাই তথ্য আহৰণ কৰি যে আজি পবিত্ৰ সদনত উত্থাপিত বিধেয়কখন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত নিবনুৱা সমস্যা দ্ৰুতগামী কৰি তুলিব বুলি কোৱা কথাষাৰে এওঁলোকে যে নিজৰ ঘৰতে সকাম পাতি সেই সকামৰ দায়িত্ব ঘূৰিয়াই ফুৰিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্য কেইগৰাকীয়ে কোনগৰাকী ব্যক্তিক নিবনুৱা বুলিছে চাকৰি অপলগ্নে বিশাল মাটি সম্পত্তিৰ মালিক হৈ হাতত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচালিত স্মাৰ্টফোনটোক নিজকে ব্যস্ত ৰাখি নিবনুৱা উপাধি অৰ্জন কৰা সকল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ এগৰাকী সদস্য অলপ আগতে কৈ গৈছে যে অভিযন্তাসকলে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেন্তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সেইজন সদস্যক স্পষ্ট কৰি দিবলৈ পালে ভাল পাম যে ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে সৃষ্টি কৰিছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এটা কথা জানো যে উন্নয়নৰ সপক্ষে যুক্তি আগবঢ়াই চৰকাৰী পক্ষই, কিন্তু এওঁলোকে যেন আজি ফেচাৰ দৰে ডিঙি লোটা কৰি বিৰোধিতাহে কৰিছে, অথচ এওঁলোকৰ মুখৰে মহৎ লোকৰ বাণী ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ এনে গভীৰতাবিহীন কথা কৈ যি এখন ৰজাবিহীন ৰাজ্যৰ সপোন দেখাৰ চেষ্টা কৰি আছে সেই চিন্তাধাৰা দেখি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ হাঁহি উঠিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যি সময়ত এখন বৈ থকা নদী বালিৰে ভেটাৰ কথা সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্য চিন্তা কৰি আছে সেই সময়তে কিন্তু অন্য দেশৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 2023 বৰ্ষৰ 23 আগষ্ট তাৰিখে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ চন্দ্ৰযান 3 লুনাৰ লেণ্ডিঙৰ সফল অৱতৰণে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ সন্মুখত গৌৰৱান্বিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যি সফল অৱতৰণত সেইদিনা চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্য কেইগৰাকীয়েও হাততালি বজাইছিল আৰু সেই চন্দ্ৰযান 3 ব্যৱহাৰ হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা। সঁচা বুলি কোৱা নৈতিক সাহস থকাৰ বাবেই আজি পবিত্ৰ সদনৰ উত্থাপিত বিষয়বস্তুৰ সমৰ্থন জনাই মই চৰকাৰী পক্ষৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধেয়কখনৰ গভীৰতালৈ যোৱাৰ আগতে বিধেয়কখন বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে বিধেয়কখনৰ উল্লেখযোগ্য শব্দকেইটা হৈছে প্ৰথমতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, দ্বিতীয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত, তৃতীয়তে নিবনুৱা সমস্যা দ্ৰুতগামী কৰি তুলিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া আহিছোঁ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা হৈছে যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা মানৱীয় গুণৰ উৎকৰ্ষ সাধন আৰু কৰ্ম সম্পাদন। এতিয়া আমি আহিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই নিবনুৱা সমস্যা কেনেদৰে দ্ৰুতগামী কৰি তুলিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এনে এখন দেশত বাস কৰোঁ যিখন দেশত বৰ্তমান সময়ত চীনৰ দৰে জনবহুল দেশক চেৰ পেলাই জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ দৌৰত প্ৰথম হৈছে। আমি সেইখন দেশত বাস কৰোঁ যিখন দেশত সাম্প্ৰতিক সময়ত নিবনুৱা সমস্যাই জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সেইখন দেশত বাস কৰোঁ যিখন দেশত 8.35% লোকে নিবনুৱা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আত্মহননৰ দৰে চৰম পথ বাছি লৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এনেদৰে উন্নয়নশীল দেশত যদি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বহুল ব্যৱহাৰ হয় তেন্তে নিবনুৱা সমস্যা যে দুৰ্যোগলৈ পৰিগণিত হ'ব সেয়া সহজে অনুভৱ। Next speaker against the motion 38 number DIBRUGARH. A warm good morning to everyone, present speakers, judges and houses. As you all know that our technology is that making our human and artificial technologies in an extension of abilities. While some people believe that AI is trust to humanity and others believe that it's a bomb to a society. In response, I will present my arguments against the topic that the development of artificial technology will accelerate the unemployment problems in a country like India.
First, let's start with my work. First point, AI has the potential to revolute the way we live and work. It can help the automatic response by doing the tasks and making our life easier and efficient. Number 6, Pia Chatterjee. What do we comprehend when we say the word artificial intelligence? Do we only mean robots as portrayed in big budget films and books that wreak havoc on Earth? Years of exposure to such discriminatory and biased representation of AI is now clouding our judgment regarding it. In simple terms, AI is the simulation or approximation of human intelligence in machine. Tremendous development of AI is marked as the watershed of the 21st century. AI has gained wide application from finance to healthcare, but many are afraid that AI performing cognitive functions of thinking, learning, interacting, reasoning, etc. will replace humans in the future. Well, I think I have got your points that my opponents were trying to explain, but I'm afraid I can't agree completely. Number 12, Parangam Sharma. আজি সদনত যি বিধায়ক উত্থাপন হৈছে তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় মই আজি বিৰোধী পক্ষৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যি সময়ত ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দিশে আগবাঢ়িছে, ভাৰতক বিশ্বগুৰুৰ দিশে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে, চন্দ্ৰয়ান 3-এ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সময়ত মই ভাবোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এনে এখন বিধায়ক কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামে 2022 চনত এক প্ৰতিবেদন যোগে স্পষ্ট কৰিছিল যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ফলত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হ্ৰাস নহয় অৰ্থাৎ 97 মিলিয়ন অৰ্থাৎ 97 মিলিয়ন নতুন কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰা যাব। For the motion, number 17, Hanna Liu Drop Now. It is not with the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we can expect our dinner. And it is definitely not from a computer program designed to benefit a few that we can expect our salvation. What can be more terrifying than a machine who can think, act, work, and most importantly feel like a human being? The bill that is placed in the House today is development of artificial intelligence will accelerate the unemployment problem in a country like India, and I thus firmly endorse the bill. First of all, artificial intelligence. It's a simulation of intelligence process by human beings, human intelligence process by machines, especially computer systems. Next speaker, against the motion, number 24, Gaurav Kashyap. I totally oppose this proposed bill, and I clearly say that the development of artificial intelligence will never accelerate the problem of unemployment in a country like India. Honorable Speaker, sir, let's travel back to the days of COVID-19 pandemic, where in April 2020, the Center for Monitoring Indian Economy clearly stated that 122 million people were suddenly jobless, and which a higher jump from their estimate of 30 million in 2018-19. Therefore, I'd like to raise a question to my fellow Treasury bench members that how much contributions that artificial intelligence make in creating such a horrific situation of unemployment and job loss in a country like India only. Next speaker is also from the against the motion, number 4, Sorba Nandonyo. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, ইমান পৰা সদনৰ পবিত্ৰ মজিয়াত সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে কৈ আছে যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশে ভাৰতবৰ্ষত নিবনুৱা সমস্যা দ্ৰুতগামী কৰি তুলিব। যদি সঁচাকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ভাৰতবৰ্ষত নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি কৰে, তেন্তে চৰকাৰী পক্ষ তেওঁলোক কিয় ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সক্ৰিয় বিভাগ মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি মেইটিৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক অনুমোদন জনোৱা হৈছে, এইটো সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে মোৰ প্ৰথমটো মুকলি প্ৰশ্ন। যদি সঁচাকৈ এই ভাৰতবৰ্ষত নিবনুৱা সমস্যা দ্ৰুতগামী কৰি তোলে, তেন্তে আজি সদনৰ পবিত্ৰ মজিয়াত এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক ভাৰতবৰ্ষত নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত গোচৰ দুটাকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক, আৰু যদি এয়া কৰিব নোৱাৰে সদনৰ পবিত্ৰ মজিয়াৰ পৰা এখন অপ্ৰাসংগিক অস্পষ্ট বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক। For the motion, the next speaker is number 21, Mintu Deka. নমস্কাৰ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু পবিত্ৰ সদন, অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যই
চীন দেশত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশৰ কথা মই কৈ থৈ গ'ল। সন্মান সহকাৰে আপোনাৰ জৰিয়তে জনাবলৈ ভাল পাম যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৰে উন্নত দেশসমূহে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ কৰি বহু ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন সহজসাধ্য কৰি তুলিছে আৰু বিশ্বৰ চহকী ৰাষ্ট্ৰবোৰক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰযুক্তি বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হৈছে সঁচা, কিন্তু 1999 চনত চীন দেশত স্থাপিত ভইচ ৰেকগনিশ্যন চিষ্টেম অৰ্থাৎ মাত কথা চিনাক্ত কৰিব পৰা তথ্য প্ৰযুক্তি কোম্পানী আইফ্লাইটেক, মেকভিল আৰু চেন্স টাইমৰ দৰে আকৃতি চিনাক্ত কৰিব পৰা কোম্পানীবোৰে যিটো সময়ত চীন দেশৰ মুঠ ঘৰ উৎপাদন অৰ্থাৎ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যন অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি কৰিলে, সেই একেটা সময়তে কিন্তু চীন দেশৰ নিবনুৱাৰ যি পৰিমাণ সেয়াও 3 গুণৰ বৃদ্ধি কৰিলে আৰু সেইবাবেই আমাৰ দলপতিগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনৰ অন্তঃকৰণে সমৰ্থন জনাই গ্ৰহণ কৰিছোঁ সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষখন। অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যই মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ উৎপাদন ক্ষেত্ৰত কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি হৈ গ'ল বুলি কৈ থৈ গ'ল। তেওঁক জনাবলৈ ভাল পাম যে 2017 বৰ্ষৰ সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ তথ্য অনুসৰি বিগত 5টা বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষত উদ্যোগ ক্ষেত্ৰখনৰ কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি হৈছে কেৱল 1.2%, আৰু সেইবাবেই সম্পূৰ্ণভাৱে সমৰ্থন কৰিছোঁ উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনৰ। Next speaker, against the motion number 46, Ritendra Dey. I, with a very conscious mind, am here to put forward my arguments on the bill raised by the leader of the Treasury Bench. The bill under consideration in the House today is the development of artificial intelligence will accelerate the unemployment problem in the country like India. Respected Speaker, sir, I would vehemently oppose this bill, as we all know that artificial intelligence is one of the most significant technological advancements made in the 21st century, and artificial intelligence or AI is becoming increasingly prevalent in various industries, from healthcare to finance, from education to entertainment, and our AI is now revolutionizing the world. Respected Speaker, sir, if any country falls behind during the development of artificial intelligence, it surely won't be a good thing. Number 47, Pranav Diva. কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা শুনিবলৈ কিবা বোমা যেন অনুভৱ হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আমাৰ মাজৰ এনে এটা বোমা যি বোমাৰ মাজত আমি সোমাই আছোঁ আৰু কেতিয়া ফুটিব আমাৰ নিজৰে ইয়াৰ সম্ভাৱনা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰ্তমানে গুগল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু তথা আধুনিক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জনক হিচাপে খ্যাত ডক্টৰ জেফ্ৰি হিণ্টনেও এই কথাষাৰ ক'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে যে যদি আমি বৰ্তমান সময়ত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে ই ভৱিষ্যতৰ ধ্বংসৰ মূল কাৰণ হৈ পৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেফ্ৰি হিণ্টনৰ দৰে এলন মাস্ক বা বিল গেটছৰ দৰে পৃথিৱীৰ অন্যতম ব্যক্তিসকলে এই কথাষাৰ ক'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বিৰোধী পক্ষ প্ৰাৰ্থী এজনে কৈছিলে যে নিজৰ ঘৰতে সকাম পাতি তাৰে দুখ উলিওৱা কথাটো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়, এতিয়া দুখ উলিয়াবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে জেফ্ৰি হিণ্টন বা এলন মাস্ক আদি ব্যক্তিসকলে। Next speaker, against the motion number 32, Manav Jyoti Hoike. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অত সময়ে পবিত্ৰ সদনত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ নিবনুৱা সমস্যা দ্ৰুতগামী বুলি কৰি নিজৰ ব্যৰ্থতা, নিজৰ দুৰ্বলতা আৰু নিজৰ অকমান্যতা ঢাকি ৰাখিব খোজা সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে আপোনাৰ জৰিয়তে সন্মান সহকাৰে জনাই দিব পাৰে ভাল পাম। এইখনেই সেইখন ভাৰতবৰ্ষ যিখন ভাৰতবৰ্ষত অলৰেডি তথ্যৰ মতে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা 15% ব্যৱহাৰ হয়, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত 9%, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 8%, চৰকাৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত 6%, যোগাযোগ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত 5%, সংবাদ আৰু শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত 6% ব্যৱহাৰ হয়। আৰু তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই নিবনুৱা সমস্যা ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত। For the motion, the next speaker is number 45, Madhurya Ranjan Nath. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টো ভালদৰে লক্ষ্য কৰি দেখা যাব যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত নিবনুৱা সমস্যা দ্ৰুতগামী কৰি তুলিব বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াত কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশ বুলি ক'লে আমি বুজি পাম যে তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহৰ কথা আমি বুজি পাম। তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ অৰ্থাৎ 1945 চনৰ পিছত আফ্ৰিকা, এছিয়া আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ যিবিলাক দেশ স্বাধীন হৈছিল সেইবিলাক দেশক আমি তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ দৰে দেশসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম। অৰ্থাৎ যিবিলাক দেশত জনসংখ্যাৰ হাৰ অত্যন্ত বেছি কিন্তু কাম অত্যন্ত কম।
Next speaker against the motion number 44, Vitartha Bora. সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ দলপতিগৰাকীয়ে ক'লে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে ভাৰতবৰ্ষত 4,000 গৰাকী শ্ৰমিকে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কৰ্মসংস্থাপন কিন্তু তেখেতক সন্মান সহকাৰে জনাই দিওঁ 2018 চনত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা সেই তথ্যৰ কথা য'ত অতি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছিল যে 2022 চনৰ ভিতৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে 58 মিলিয়ন সক্ৰিয় সৃষ্টিশীল কৌশল সম্পন্ন জীৱিকাৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব আৰু আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই কাৰ্যৰ অধিকাংশই ইতিমধ্যে সম্পাদন হৈছে বাস্তৱিকতাখিনি বুজি উঠিছো আৰু বিৰোধিতা কৰিছো উত্থাপন কৰা বিধেয়কত অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ এগৰাকী সদস্যই মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গৰ উদ্ধৃতি দি কৈ থৈ গ'ল যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত নিবনুৱা সমস্যা দ্ৰুতগামী কৰি তুলিছে কিন্তু সেই একেইগৰাকী মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে যেতিয়া 5টাকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ কোম্পানীৰ মালিকী স্বত্ব গ্ৰহণ কৰি থাকে তেতিয়া বাধ্য হৈ উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ অধ্যক্ষ মহোদয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক আমি পৰম্পৰাগতভাৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল জেনেৰেল ইন্টেলিজেন্স অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম সাধাৰণ বুদ্ধিমত্তা আৰু আৰ্টিফিচিয়েল নেৰো ইন্টেলিজেন্স অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম সীমিত বুদ্ধিমত্তা Next speaker for the motion. She doesn't have a number, by the way, Judge. Her name is Smita Chakraborty. Honorable Speaker, sir, and the House. Being a responsible and legitimate citizen of a democratic country like India and having been entitled to right to expression and speech, I stand here to strongly support the motion and to establish the truth that development of artificial intelligence will accelerate the problem of unemployment in a country like India. Honorable Speaker, sir, in the words of David Waters, artificial intelligence is the future and the future is here. But in a country like India, which is one of the most populous countries of the world and where the poverty line measurement is almost 269 million people, in such a country, as AI advances, we must confront the pressing questions like, will automation pave the way to prosperity or will be a harbinger for unemployment? What is AI? A catalyst for innovation or a harbinger for unemployment? AI has already casted a dark shadow on the field of employment. Thank you, lady. Last speaker of the against the motion was 54 number, Obhinav Borgohan. I quote Rupkumar Jyoti Prasad Agarwala. Rupantara hai mathu jagat dhuniya kore, he ai mur gayatri mantra. He believed in change. He believed in transition of the human society. And today, when this artificial intelligence, which was created by the human society for the human society's development, is turned as a cause of unemployment in the human society, that is where I understand that I need to take my stance against the motion or against the bill raised in the House today. Greetings, respected Speaker, sir. Respected Speaker, sir, yes, I have read the article of the World Economic Forum which mentions that artificial intelligence is likely to take away 85 million jobs by the year 2025. But at the same time, the same article's second part clearly mentioned that this is the same artificial intelligence which will instead generate 97 million jobs in the field of digital marketing and information security. Respected Speaker, sir, this is the same artificial intelligence which in the month of February 2023 in India generated 45,000 jobs according to data published by the Economic Times, and that is where I understand that artificial intelligence which has generated so many positive jobs in the Indian and the world perspective can never ever be termed to be a cause of unemployment. Thank you. The last speaker for the motion, number 49, Anubhav Buragohan. I stand before you today in support of for the motion on the topic development of artificial intelligence will accelerate unemployment in a country like India. Respected Speaker, sir, with your permission, may I start sharing my point of references? May I? Thank you, sir. Development of artificial intelligence will accelerate the problem of unemployment in a country like India. Well, artificial intelligence, AI, undoubtedly bring tremendous advancements. But it is essential to recognize its potential and repercussions on employment, especially in a Thank you. That has come to the end of both sides. Now it is a time for the mover of both sides, Obipriya from this side and then Molaya from that side. I'm giving you both of you 2 minutes each. If you want to change your positions by listening to each side, 2 minutes to you and 2 minutes to you.
member said that we should not use the term a country like India. But she has forgot that today's topic is about India, not the developed countries like USA and Japan. We are today talking about India. And India is a developing nation. Many are saying that due to education, there is increase in unemployment. Then why we are giving attention to developing in artificial intelligence rather than we should give attention on developing the education system of India. We should educate the people so that they can be employed. Now they are introducing new jobs, and one of the members said that an information is that the government will introduce 97 million jobs by the year 2025. Okay, the jobs will be done by the humans, but after that, will be the jobs be done by humans or AIs? সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ এগৰাকী সদস্যই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক সৃষ্টিশীলতাবিহীন বুলি আজি পবিত্ৰ সদনত উল্লেখ কৰি থৈ গ'ল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই দিবলৈ পালে ভাল পাম যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ অন্যতম অংশস্বৰূপ ChatGPTৰ জৰিয়তে এগৰাকী মাতৃয়ে প্ৰায় 17জন ডক্টৰৰ বিফলতাৰ পাছতো তেওঁৰ সন্তানটিক শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ এগৰাকী সদস্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথা কৈ থৈ গ'ল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই দিবলৈ পালে ভাল পাম যে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থানত আছে, আৰু এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলতে ভাৰতবৰ্ষত নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, সদৌ শেষত প্ৰযুক্তিগত শিক্ষাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষ উন্নত দেশলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ স্বাৰ্থত সমানে চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলক পুনৰ এবাৰ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগ দিয়ক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ স্বাৰ্থত, ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নশীলতাৰ স্বাৰ্থত অন্য এখন প্ৰাসংগিক বিষয় উত্থাপন কৰক। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ মহামান্য সদন। এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল হ'ল ক্ৰমে প্ৰথম বেষ্ট ডিবেটাৰ শ্ৰী অভিনৱ বৰগোহাঁই DPS নাজিৰা, প্ৰথম ৰানাৰ্ছ ডিবেটাৰ হ'ল শ্ৰী সৰ্বানন্দ নেওগ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ ডিবেটাৰ শ্ৰী মৃন্ময় বৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, বেষ্ট টিম JB কলেজ যোৰহাট, ৰানাৰ্ছ আপ টিম শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজ, জাজ স্পেচিয়েল এৱাৰ্ড সুনীল শৰ্মা JB ল কলেজ, জাজ স্পেচিয়েল এৱাৰ্ড স্নিগ্ধা সিনহা RK কলেজ, RK স্পেচিয়েল এৱাৰ্ড most promising debater অভিপ্ৰিয়া কটকী সলব্ৰুক একাডেমি, most gratified debater মলয়া কোচ মৰাণ কলেজ আৰু অডিয়েন্স এক্লেইম ডিবেটাৰ মানসজ্যোতি শইকীয়া নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ।